Fishermen going out to sea. A familiar scene for thousands of years. But out at sea and out of sight, how can anyone be sure that everything is above board and sustainable? บางครั้งที่ว่าเราออกไปนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีการแบบอยากจะรู้ข่าวทางบ้านถ้าออกไปตั้งแต่จากระนองคือ1ไฟล์ใช่ไหมครับ1ไฟล์ก็จะอยู่ประมาณที่23ถึง25วันครับผมปัจจุบันตอนนี้ที่ใช้ระบบสื่อสารก็จะมีเป็นวิทยุมดดำทั่วไปครับกับปัญหาก็คือจะอยู่เกี่ยวกับการที่ว่าเราจะรายงานเข้าทางแพอะไรเงี้ยคือระยะทางมันไกลสัญญาณมันก็จะส่งไม่ค่อยถึงแค่ดูไปดูကျွန်တော်ပဲတော့ဘောတော့မသိရဘူးရေတော့ဒီကြောင်ပြမသိနေကိစ္စဆိုမသိရဘူးကားဝင်မသိရဘူးပဲတော့ဘောဒီလို Without connectivity, activities that take place at sea are difficult to monitor. All too often, only those on boats understand the conditions faced. This lack of supervision has led to unacceptable labor and fishing violations, resulting in human rights abuse and illegal, unreported, and unregulated fishing, also known as IUU fishing. You don't see worker voice and connectivity in every country. Many of the issues that we're finding in Thailand replicate themselves in other fishing communities around the world. To tackle the problem, Thai Union and Mars Petcare, along with partners such as Inmarsat, launched a digital traceability pilot program in Thailand. Teams installed Inmarsat's Fleet 1 terminals on selected Thai fishing vessels that produce instant and accurate electronic data about everything, from the size, location, and time of a catch, to real-time information for crew numbers, working hours, and conditions. One of our pillars is safe and legal labour. This trial is really important because it's enhancing worker voice. Importantly for human rights, the pilot enables workers on vessels to use a mobile phone chat application called Fish Talk. Until now, these people on the boat, in the midst of the ocean, have been kind of off track of the radar. By installing that technology, we are giving the crew the opportunity for their voice to be heard. For the first time, workers while they're at sea in Thailand are able to communicate back on land, so they can communicate with their loved ones, find out what's happening at home, stay in touch, and of course, if there's any human rights abuses, they can contact land to raise the alarm. အခုကျွန်တော်တို့လိုင်းမလာထိုင်ပြတဲ့ဆရာမမီနော်ထိုင်ပြရတဲ့ကျွန်တော်တို့မအခုပဲလာထိုင်ပြဆိုတဲ့ဆရာမမီနဲ့ချိန်တယ်ကျွန်တော်တော့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ส่งรูปภาพได้ส่งเสียงได้แล้วก็คือแบบมีการพิมพ์แชทอะไรได้ We've seen with our traceability pilot, the people who are remaining on land, the families, the wives, they're so happy to be able to keep in contact with their husbands or boyfriends while they're at sea, and it just helps people to live their lives more fully. ဒီလိုမျိုးလာတာပေးဆိုတော့ချိန်မျိုးလည်းဖုတ်ပြတော့ရလေကိုနဲ့လည်းဆက်တက်မပြားဆိုတော့ဆင်ပြေလို့ပဲပြရမှာပေါ့လို့ရှင်ပြရတဲ့လည်းဝမ်းသာပါတော့ဆင်ပြေလို့ပြရမှာပေါ့ကိုမတည်တဲ့ကြောက်လည်းတည်ရပါတော့စိုက်ရတဲ့ခါကြလို့ရှင်ကလို့ကြောက်တော့လေတော့မပါလိဖြစ်နေရကောက်တော့မကောက်တော့ပါတော့တော့တိုင်းမတည်ပါဗျာအခုပေးရအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေရကတော့ဆေးပြီးပြောရလို့ The hope for everyone involved is this trial will prove worker voice at sea, along with digital traceability, is a real possibility for vessels, even small-scale vessels, such as those in many Thai fleets. From an environmental and social perspective for the seafood supply chain, it will set a new standard. For the first time, there will be connectivity at sea.